Повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут материального бытия. Воистину, тот, кто просто повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа. Purport in his Anubhashya, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami says that the actual effect that will be visible as soon as one achieves transcendental knowledge is that he will immediately become free from the clutches of Maya and fully engage in the service of the Lord. Комментарий. В Анубхашье Шри Бхактиведанта Сарасвати Госвами пишет, что очевидный результат обретения духовного знания заключается в том, что человек немедленно освобождается от оков Майи и целиком посвящает себя служению Господу. Unless one serves the Supreme Personality of Godhead Mukunda, one cannot become free from fruitive activities under the external energy. Без служения Верховной Личности Бога невозможно удержаться от кармической деятельности, к которой нас побуждает внешняя энергия. However, when one chants the holy name of the Lord offenselessly, one can realize a transcendental position that is completely aloof from the material conception of life. Только повторение святого имени Господа без оскорблений позволяет нам осознать свое духовное положение, никак не связанное с материальными представлениями о жизни. Rendering service to the Lord, a devotee relates to the Supreme Personality of Godhead in one of 5 relationships, namely Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, or Madhurya, and thus he relishes transcendental bliss in that relationship. Служа Господу, преданный развивает одну из 5 форм взаимоотношений с Верховной Личностью Бога. Шанту, Дасю, Сакья, Ватсаля или Мадхурья. Эти отношения даруют ему ни с чем не сравнимое духовное блаженство. Such a relationship certainly transcends the body and mind. Они бесспорно выше любых отношений на уровне тела или ума. When one realizes that the holy name of the Lord is identical with the Supreme Person, he becomes completely eligible to chant the holy name of the Lord. Осознав, что святое имя не отлично от самого Верховного Господа, человек обретает полное право повторять святое имя Господа. Such an ecstatic chanter and dancer must be considered to have a direct relationship with the Lord. Он поет и танцует, пребывая в блаженстве, и это означает, что у него есть непосредственное отношение с Господом. According to the Vedic principles, there are 3 stages of spiritual advancement, namely Sambandha Gyan, Abhideya, and Prayojana. Согласно ведам, существует 3 этапа духовного развития: самбандха-гьяна, абхидея и прайоджана. Sambandha Gyan refers to establishing one's original relationship with the Supreme Personality of Godhead. Abhideya refers to acting according to that constitutional relationship, and Prayojana is the ultimate goal of life, which is to develop love of Godhead, Prema Pum Arto Mahan. Самбандха-гьян помогает человеку установить его изначальное отношение с Верховной Личностью Бога. Абхидея определяет деятельность, соответствующую этим отношениям, а прайоджана указывает высшую цель жизни, любовь к Богу, Према Пум Арто Махан. If one adheres to the regulative principles under the order of the spiritual master, he very easily achieves the ultimate goal of life. Если человек следует наставлениям духовного учителя, он без труда достигает этой высшей цели. A person who is addicted to the chanting of the Hare Krishna mantra very easily gets the opportunity to serve the Supreme Personality of Godhead directly. Привязанность к повторению мантры Харе Кришна сразу дает возможность непосредственно служить Верховной Личности Бога. There is no need for such a person to understand the grammatical jugglery in which Mayavadi sannyasis generally indulge. Такому человеку нет необходимости разбираться в тонкостях грамматики и играть словами, как это любят делать саньяси Майавади. Sri Shankar Acharya also stressed this point. Nahi nahi rakshati dukrin karane. Шри Шанкарачарья также подтверждает это. Нахи нахи ракшати дукрин каране. Simply by juggling
grammatical suffixes and prefixes, one cannot save himself from the clutches of death. Играя суффиксами и приставками, невозможно вырваться из объятий смерти. The grammatical word jugglers cannot bewilder a devotee who engages in chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Ученые-грамматисты, привыкшие жонглировать словами, не могут смутить преданного, который занят повторением Махамантры Харе Кришна. Simply addressing the energy of the Supreme Lord as Hare and the Lord himself as Krishna very soon situates the Lord within the heart of the devotee. Когда преданный обращается к энергии Верховного Господа, называя ее Харе, а также к самому Господу, называя его Кришна, Господь быстро проявляется в его сердце. By thus addressing Radha and Krishna, one directly engages in his lordship's service. Так, взывая к Радхе и Кришне, преданный непосредственно служит Всевышнему. The essence of all revealed scriptures and all knowledge is present when one addresses the Lord and his energy by the Hare Krishna mantra, for this transcendental vibration can completely liberate a conditioned soul and directly engage him in the service of the Lord. Смысл всех богооткровенных писаний и суть знания открывается тому, кто взывает Господу его энергии, повторяя Махамантру Харе Кришна. Эти трансцендентные звуки способны полностью освободить обусловленную душу и занять ее служением Господу. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself as a grand fool, yet he maintained that all the words that he had heard from his spiritual master strictly followed the principles stated by Vyasadeva in Srimad Bhagavatam, Anarto Pashamam Shakshad, Bhakti Yoga Madhokshaje, Lokasya Janato Vidvans, Chakre Satvata Samhitam. Шри Чайтанья Махапрабху назвал себя большим глупцом, но он твердо верил, что слова его духовного учителя в точности соответствуют принципам, провозглашенным Вьясадевой в Шримад Бхагаватам 1.7.6. The material miseries of a living entity, which are superfluous to him, can be directly mitigated by the linking process of devotional service. Связующий путь преданного служения сам по себе может избавить живое существо от чуждых его природе материальных страданий. But the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which is in relation to the supreme truth. Но люди в большинстве своем не знают об этом, поэтому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание Шримад Бхагаватам, повествующее о высшей истине. One can overcome all misconceptions and entanglement in the material world by practicing bhakti yoga, and therefore Vyasadeva, acting on the instruction of Sri Narad, has very kindly introduced Srimad Bhagavatam to relieve the conditioned souls from the clutches of Maya. Занимаясь бхакти-йогой, можно избавиться от всех заблуждений и материальной обусловленности, и потому Вьясадева по указанию Шри Нарады милостиво даровал людям Шримад Бхагаватам и тем самым избавил их от оков Майи. Lord Chaitanya's spiritual master instructed him, therefore, that one must read Srimad Bhagavatam regularly and with scrutiny to gradually become attached to the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. Духовный учитель Господа Чайтаньи наказал ему регулярно и вдумчиво читать Бхагаватам, чтобы постепенно развить вкус к повторению Махамантры Харе Кришна. Well, the question was raised last time, wasn't it? As to who was Lord Chaitanya's spiritual master. Последний раз мы поднимали вопрос, кто же является духовным учителем Господа Чайтаньи. Keshav Bharati or Ishwara Puri. Кешав Бхарати or Ishwar Puri. Well, it's not very likely that Keshav Bharati would have been telling him to read the Srimad Bhagavatam. Вряд ли Кешав Бхарати говорил ему читать Шримад Бхагаватам.
anyway, we also mentioned what Achyutananda's 3-year-old son said when he chastised his father, Advaitacharya, when he said that that Keshav Bharati is a spiritual master of Lord Chaitanya. Мы также помним, что 3-летний сын Адвайты Ачари, Ачютананда, ругал своего отца за то, что тот назвал Кешава Бхарати духовным учителем Господа Чайтаньи. He said, your statement will ruin the entire world. Он сказал, это твое утверждение разрушит весь мир. Well, yes, it's correct, because if we consider that Lord Chaitanya is in a Mayavadi Sampradaya, then, and we consider then that he's a Mayavadi, well, then the effect of his preaching will be spoiled. Да, если мы признаем, что он был в Сампрадай Майявади, который представлял Кешав Бхарати, то, конечно, цель всей его проповеди будет уже в действительности испорчена. Because very clearly Lord Chaitanya's preaching is completely in line with the Bhakti Sampradaya of Brahma, Madhva, Madhavendra Puri. Его проповедь Господа Чайтаньи Махапрабху была целиком и полностью в линии бхакти-йоги, в сампрадае Брахма Мадхава, который принадлежал Мадхавендра Пури. And in fact, when he discussed with leading Mayavadis, as we're seeing here, he transformed their consciousness from impersonalism to bhakti. И обсуждая, проповедуя лидерам, ведущим саньяси Майявади, он трансформировал их сознание с имперсоналистического в сознание бхакти. The holy name and the Lord are identical. Читаем дальше. Святое имя и Господь не отличны друг от друга. One who's completely free from the clutches of Maya can understand this fact. Любой, кто полностью свободен от оков Майя, ясно это осознает. This knowledge, which is achieved by the mercy of the spiritual master, places one on the supreme transcendental platform. Такое знание приводит по милости духовного учителя, приходит и возводит человека на высший духовный уровень. Sri Chaitanya Mahaprabhu presented himself as a fool because prior to accepting the shelter of a spiritual master, he could not understand that simply by chanting one can be relieved from all material conditions. Шри Чайтанья Махапрабху назвал себя глупцом, ибо до встречи с духовным учителем не понимал, что просто повторяя святое имя, можно избавиться от материальной обусловленности. But as soon as he became a faithful servant of his spiritual master and followed his instructions, he very easily saw the path of liberation. Но как только он стал преданным слугой своего духовного учителя и начал следовать его указаниям, он с легкостью осознал путь к освобождению. Sri Chaitanya Mahaprabhu's chanting of the Hare Krishna mantra must be understood to be devoid of all offenses. Следует, однако, иметь в виду, что Шри Чайтанья Махапрабху повторял мантру Харе Кришна без оскорблений. The 10 offenses against the holy name are as follows. Есть 10 оскорблений святого имени, они такие. 1. To blaspheme a devotee of the Lord. Первое, поносить преданного Господа. 2. To consider the Lord and the demigods to be on the same level or to think that there are many gods.
Второе. Ставить Господа на один уровень с полубогами или считать, что существует много богов. 3, to neglect the orders of the spiritual master. Третье. Пренебрегать указаниями духовного учителя. 4, to minimize the authority of scriptures, Vedas. Четвертое. Принижать авторитет Писаний, Вед. 5, to interpret the holy name of God. Пятое. Давать свои толкования имени Господа. 6, to commit sins on the strength of chanting. Шестое. Совершать грехи в надежде на очистительную силу святого имени. 7, to instruct the glories of the Lord's name to the unfaithful. Седьмое. Раскрывать величие святого имени неверующим. 8, to compare the chanting of the holy name with material piety. Восьмое. Приравнивать повторение святого имени к материально-благочестивой деятельности. 9, to be inattentive while chanting the holy name. Девятое. Быть невнимательным во время повторения святого имени. And 10, to be attached to material things in spite of chanting the holy name. И десятое. Сохранять материальные привязанности, несмотря на повторение святого имени. Well, definitely, Chaitanya Mahaprabhu in this situation is presenting himself as a conditioned soul. Конечно, в этой ситуации Господь Чайтанья представляет себя как обусловленную душу. To show the example that one should consider himself to be a fool before his spiritual master. Чтобы показать пример того, что человек должен считать себя глупцом перед своим духовным учителем. Definitely one should not become proud, puffed up, and engage in mundane argument with the guru. Человек не должен, ученик не должен гордиться и спрашивать или общаться argue. И спорить с духовным учителем. One should consider himself to be a fallen soul in need of spiritual guidance and spiritual upliftment. И он должен считать себя падшим и нуждающимся в руководстве и милости своего духовного учителя. And mercy of the spiritual master means the instructions that he is giving, which are in accordance with the instructions of Krishna and the Guru Parampara. И милость гуру – это его наставления, которые идут неразрывно с наставлениями Кришны и Гуру Парампары. But anyhow, this is, as far as Chaitanya Mahaprabhu is concerned, of course, he is the Supreme Personality of Godhead. Но что касается Господа Чайтаньи Махапрабху, он сам является Верховным Господом. And one could argue, one could say that he doesn't need a spiritual master. И кто-то может спорить и говорить, что ему не нужен духовный учитель. Well, that might be a possible argument, we can say, but in order to show the example, Lord Chaitanya accepted a spiritual master. И мы можем, да, спорить на эту тему, но чтобы показать пример другим, Господь Чайтанья принимает духовного учителя. Similarly, Krishna accepted a spiritual master. Точно так же и сам Кришна принимает духовного учителя. Krishna was sent by his father. Krishna and Balaram were sent by their father, Vasudeva, to the ashram of Sandipani Muni in Ujjain. Васудева, отец Кришны и Баларамы, посылает их в школу Сандипани Муни в Уджей. You can still visit the ashram there of Sandipani Muni. До сих пор можно посетить эту школу, этот ашрам Сандипани Муни. Bhakti Charu Maharaj, he built a very nice ISKCON temple there in Ujjain and not far away from the ashram of Sandipani Muni. В Уджейне Шрила
Бхактичару Махарадж построил центр Искон и недалеко от ашрама Сандипани Муни. So if any of you have the opportunity, you can visit that holy place. Stay there at ISKCON Guest House, a very nice facilities. И если будет такая возможность у вас посетить это место, и вы можете остановиться в хорошем гестхаусе Искона. Anyhow, in the time when Krishna and Balaram were there, they were living very humble life of brahmacharis. Когда Кришна и Баларама учились там, они вели очень простую брахмачарскую жизнь. And it's related in the Krishna book, which is from the Bhagavatam, of course, how they were performing a menial service. И как пишется в книге Кришна, Верховная Личность Бога, Шримад Бхагаватам, там описывается, как они были заняты в самом простом служении их духовному учителю. And Sandipani Muni one day sent Krishna and Sudama to collect firewood. И однажды Сандипани Муни послал Кришну и Судаму собрать дрова для яги. And they were very diligently collecting firewood when there was a huge thunderstorm. И собирая дрова для яги, они попали под ужасный шторм. And could not return to the ashram in the evening. И вечером поэтому не смогли вернуться в ашрам. In fact, stayed out all night in the forest. И оставались всю ночь в лесу. And collected firewood. Собирая дрова. And in the morning, Sandipani Muni and the other disciples went to look for them. А утром Сандипани Муни и другие его ученики пошли искать их. And found them returning to the ashram with their arms full of firewood. И нашли их, которые возвращались в ашрам, неся с собой много дров. So Sandipani Muni was very pleased with these disciples, with their sincerity, that they underwent austerity to render service to him and ashram. И Сандипани Муни был очень доволен их искренним служением, что, несмотря на такие испытания, аскезу, они все же собрали дрова и принесли в ашрам. So Krishna and Chaitanya Mahaprabhu showed the example in this way, that one, should accept a guru in a bona fide parampara and render service. Таким образом, Кришна и Чайтанья Махапрабху показывают, что человек должен принять духовного учителя в авторитетной линии сампрадай, парампары и следовать их указаниям духовного учителя. Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Just try, Krishna says in the Bhagavad Gita, just try to learn the truth by approaching a spiritual master, render service to him and inquire submissively. The self-realized souls can impart knowledge to you because they have seen the truth. Кришна говорит в Бхагавад-гите, чтобы узнать истину, обратись к духовному учителю, смиренно служи ему, задавая вопросы, и так духовный учитель может открыть тебе знания, поскольку он сам увидел его. So submissive inquiry and sincere service, these are the prerequisites for serving and pleasing the spiritual master and Krishna. Искреннее служение, submissive inquiry, это то, что
необходимые качества для того, чтобы доставить радость и удовлетворение духовному учителю. And by pleasing Guru, one can please Krishna. Доставив радость и удовольствие гуру, человек может доставить радость и удовольствие Кришне. So Chaitanya Mahaprabhu is showing how to do this. И Чайтанья Махапрабху показывает, как это сделать на практике. So in this way, he is able to explain to the Mayavadis the importance of accepting a bona fide guru in a bona fide parampara. Так он смог доказать саньяси Майяваде важность и необходимость принятия истинного духовного учителя, состоящего в авторитетной гуру парампаре. And this also, of course, shows the proper way to progress in spiritual life. И это показывает также правильный путь, по которому человек может прогрессировать в духовной жизни. Not by attempting to study Vedanta Sutra and analyze the grammatical aspects of the Vedanta Sutra. Не просто изучая Веданту, ее грамматические аспекты. In Kali Yuga, that will not help us. В Кали-югу это нам не поможет. But what will help us is what Lord Chaitanya says in this verse: Krishna mantra hoite habe samsara mochan, Krishna nama hoite pabe Krishner charan. Simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Indeed, simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of the Lord. Но что поможет нам, Господь Чайтанья говорит в этом стихе: повторяя святое имя Кришны, можно избавиться от пут материального бытия. Воистину, тот, кто просто повторяет мантру Харе Кришна, сможет узреть лотосные стопы Господа. So text 74. 74 текст. Nama vina kali kali nahi or dharma sarva mantra sarnam eshastarmarma. In this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of all scriptures. В наш век, в эпоху Кали, нет иной религии, кроме повторения святого имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Таково заключение Писаний. Purport: the principles of the parampara system were strictly honored in previous ages, Satya Yuga, Treta Yuga, and Dvapar Yuga. But in the present age, Kali Yuga, people neglect the importance of this system of Shrota parampara, or receiving knowledge by disciplic succession. Комментарий. В прошлой эпохе, в Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-югу, люди глубоко осознавали важность парампары. Но те, кто живет в наш век, в Кали-югу, пренебрегают системой Шрота парампары и не понимают, как важно получать знания по цепи подлинных духовных учителей. In this age, people are prepared to argue that they can understand that which is beyond their limited knowledge and perception through so-called scientific observations and experiments, not knowing that actual truth comes down to man from authorities. В наше время люди пытаются доказать, что знания, недоступные нашим ограниченным уму и чувствам, можно обрести с помощью научных исследований и экспериментов. Но они не понимают, что истина открывается человеку только тогда, когда он слушает о ней от тех, кто обладает совершенным знанием. This argumentative attitude is against the Vedic principles, and it's very difficult for one who adopts it to understand that the holy name is as good as Krishna himself. Позиция самонадеянного спорщика противоречит ведическим принципам, и потому, кто ее придерживается, крайне трудно осознать, что святое имя Кришны не отлично от самого Кришны. Since Krishna and his holy name are identical, the holy name is eternally pure and beyond material contamination.
Поскольку Господь и его имя не отличны друг от друга, святое имя тоже абсолютно чистое и свободно от всей материальной скверны. It is the Supreme Personality of Godhead as a transcendental vibration. Святое имя – это сам Верховный Господь в образе трансцендентного звука. The holy name is completely different from material sound as confirmed by Narottam Das Thakur Golokar Premadana Harinama Sankirtana. Этот звук в корне отличается от звуков материального мира, что подтверждает и Нароттам Дас Такур, Голокара Премадхан Харинам Санкиртан. The transcendental vibration of Harinam Sankirtan is imported from the spiritual world. Божественные звуки Харинама Санкиртаны пришли из духовного мира. Thus, although materialists who are addicted to experimental knowledge and the so-called scientific method cannot place their faith in the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, it is a fact that simply by chanting the Hare Krishna mantra offenselessly, one can be freed from all subtle and gross material conditions. Таким образом, хотя материалисты, придерживающиеся экспериментальных методов познания и так называемого научного подхода, не способны поверить в силу повторения Махамантры Харе Кришна, нет сомнений, что, повторяя святое имя без оскорблений, человек может целиком избавиться от грубой и тонкой материальной обусловленности. The spiritual world is called Vaikuntha, which means without anxiety. Духовный мир называется Вайкунтхой, потому что там нет беспокойств. In the material world, everything is full of anxiety, kuntha, whereas in the spiritual world, Vaikuntha, everything is free from anxiety. Материальный мир полон тревог, кунтха, но в духовном мире, на Вайкунтхе, везде царит мир и гармония. Therefore, those who are afflicted by a combination of anxieties cannot understand the Hare Krishna mantra, which is free from all anxiety. Те, кто страдает от непрерывных беспокойств, не в силах понять мантру Харе Кришна, освобождающую от беспокойств. In the present age, the vibration of the Hare Krishna Maha Mantra is the only process that is in a transcendental position beyond material contamination. В наш век повторение мантры Харе Кришна – это единственное занятие, не затронутое материальной скверной. Since the holy name can deliver a conditioned soul, it is explained here to be Sarva Mantra Sar, the essence of all Vedic hymns. Поскольку святое имя может избавить душу от обусловленности, его называют Сарва Мантрасар, сутью всех ведических гимнов. A name that represents an object in this material world may be subjected to arguments and experimental knowledge, but in the absolute world, a name and its owner, the fame and the famous, are identical, and similarly the pastimes, qualities, and everything else pertaining to the absolute are also absolute. Можно обсуждать или изучать слово, обозначающее какой-либо объект материального мира, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как слова и тот, кому слава и тот, кому она принадлежит, неотделимы друг от друга, поэтому качество, игры и все, что имеет отношение к абсолюту, обладают той же абсолютной природой. Although Mayavadis profess monism, they differentiate between the holy name of the Supreme Lord and the Lord himself. Хотя майявади исповедуют манизм, они проводят различия между именем Верховного Господа и самим Господом. For this offense of Nama Parad, they gradually glide down from their exalted position of Brahmagyan, as confirmed in the Srimad Bhagavatam 10:232, Aruya Krichena Parampadam Tata Patantyadon Adrita Yusmadangraya. Although by severe austerities they rise to the exalted position of Brahmagyan, they nevertheless fall down due to imperfect knowledge of the absolute truth. Из-за этого оскорбления Нама-апарадхи они опускаются с возвышенного уровня Брахмагьяны все ниже и ниже,
что утверждает стих из Шримад Бхагаватам 10.2.32, где говорится: совершая суровую аскезу, майявади возвышаются до уровня брахмагьяны, но потом падают с него, потому что не обладают совершенным знанием абсолютной истины. Although they profess to understand the Vedic mantra Sarvam Kalavidam Brahma, Chandogya Upanishad 3.14.1, which means everything is Brahman, they are unable to understand that the holy name is also Brahman. Хотя они утверждают, что знают ведическую мантру Саракхаламадам Брахма, все сущее есть Брахман, Чандогья Упанишад 3.14.1, они не понимают, что святое имя тоже Брахман. If they regularly chant a Maha Mantra, however, they can be relieved from this misconception. Если бы они регулярно повторяли Махамантру, то им наверняка удалось бы избавиться от этого недопонимания. Unless they properly take shelter of the holy name, unless one properly takes shelter of the holy name, he cannot be relieved from the offensive stage in chanting the holy name. Пока человек не станет искать, как полагается, прибежище у святого имени, он не сможет подняться над уровнем оскорблений нама-аппараты. So these are very important verses, a series of important verses which Shrila Prabhupada quotes and refers to in many places. Здесь мы читаем ряд очень важных стихов, которых Шрила Прабхупада во многих местах также упоминает. What's very important is, of course, the instructions that are given in these verses are very, very important, and they're very relevant for all of us. Наставления, данные в этих стихах, очень важны и очень сейчас для каждого злободневно, что ли, сказать. And it's also very significant how Chaitanya Mahaprabhu presented himself in dealing with these big Mayavadis. Очень важно также, как Господь Чайтанья представляет себя и как он ведет себя с этими майявади. We saw it in the discussions with Sarvabhauma Bhattacharya, also here with Prakashananda Saraswati, that Lord Chaitanya took a very humble position. Так же, как в общении с Сарвабхаума Бхаттачарьей, так же, как и здесь, Пракашананда Сарасвати, Чайтанья Махапрабху занимает очень смиренное положение. Because these persons were big scholars at the time, very, very much respected. Потому что эти личности были очень большие ученые, философы своего времени, очень уважаемые личности. They were also living in very important holy places. И жили они также в очень важных святых местах. So they had a big influence. Которая, конечно, очень влияет на них. Well, they had a big influence on others, those who visited the holy places. И они также влияют на других, на тех, кто посещает эти святые места. So they were, we can say, somewhat proud or puffed up. И мы можем сказать, что они вели себя довольно-таки, как сказать, довольно гордо. I mean, they were so proud that they would criticize. They criticized Lord Chaitanya. Так гордо себя вели, что даже критиковали Господа Чайтанью. You know, as we were reading Prakashananda, he was considering Chaitanya Mahaprabhu to be, you know, a sentimentalist and
and a fool who had adopted the habits of lower class people, chanting and dancing. Пракашананда Сарасвати критиковал Господа Чайтанью, называл его глупым сентименталистом, который принимает привычки низших людей, которые забавляются в пениях и плясках. So he was taking a superior position. Так что он себя считал намного возвышеннее. And Sarvabhauma Bhattacharya also, he considered Lord Chaitanya as he's a young sannyasi, he's inexperienced, he needs guidance. Сарвабхаума Бхаттачарья также считал Господа Чайтанью молодым, неопытным саньяси, который нуждается в наставлениях. And he told Lord Chaitanya that I can give you good instructions which will help you to be a better sannyasi. И он говорил, я тебе дам наставления, которые сделают из тебя лучшего саньяси. So like that, they were both of them big, prominent Mayavadis, and Chaitanya Mahaprabhu was just coming on the scene in Puri and then in Varanasi, so they couldn't understand his position at first. They were clouded, their judgment was clouded by their Mayavad philosophy and their own pride. И так что вначале в Пури, потом здесь в Варанаси эти гордые и ученые Майявади, они не смогли понять положение Господа Чайтаньи. Их сознание было затуманено своим положением и гордостью. And by Mayavad philosophy as well. Да, и философией Майявад. So the Chaitanya Mahaprabhu's approach was very intelligent. Так что само поведение и то, как он обращался с этими людьми, было очень грамотно и разумно. So we see that with Sarvabhauma, Chaitanya Mahaprabhu just let him speak, let him, give his instructions. But then Chaitanya Mahaprabhu said that when Sarvabhauma asked him, Chaitanya Mahaprabhu said, the Vedanta is clear as the sun, but your instructions are like clouds. В его общении с Сарвабхаума Бхаттачарьей он принял положение такое: хорошо, говори, я слушаю твои наставления, продолжай. Но потом он сказал, ты просто своими комментариями, объяснениями просто затуманиваешь ясное понимание Веданты. So then Sarvabhauma, he asked Chaitanya Mahaprabhu to speak, and when Chaitanya Mahaprabhu spoke, he became convinced and he surrendered to Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья дал ему слово, Господу Чайтанье, и после того, как Господь Чайтанья объяснил все, то Сарвабхауме Бхаттачарье пришлось предаться Господу Чайтанье. Он понял его положение. And here, Chaitanya Mahaprabhu, this is a very nice technique that he's using, because he's taking a very humble position, but at the same time, he's letting his spiritual master's words speak for him. I mean, he's presenting the instructions of his spiritual master.
И здесь Господь Чайтанья применяет очень разумную такую тактику. Он представляет себя как очень смиренную личность, но представляет или дает слово как бы через себя, дает слово своему духовному учителю. So these instructions, of course, they're very simple instructions, but they're very powerful instructions, and they can be followed by anyone in Kali Yuga. И эти наставления, которые он говорил, наставления, которые ему говорил духовный учитель, они очень простые, но очень могущественные, и им могут следовать все жители Кали-юги. You know, whereas studying Vedanta Sutra, you know, is very, very, very difficult. And if one follows a wrong sampradaya or wrong interpretation, say Mayavadi sampradaya, you won't really understand the essence of Vedanta Sutra. Веданта Сутра само по себе очень трудно к изучению, тем более если слушать объяснения Майявади, то очень легко потерять саму смысл всей веданты. So that's why again and again and again Prabhupada is stressing the importance of Srimad Bhagavatam. Of course, Lord Chaitanya also stressed the importance. All our acharyas stress the importance. That is the proper way, by studying the Bhagavatam. That's the proper way to understand the Vedanta Sutra, as the Bhagavatam is the natural commentary on the Vedanta Sutra. Поэтому Господь Чайтанья, Шрила Прабхупада и все ачарьи говорят изучать Шримад Бхагаватам, который и является естественными комментариями к Веданта Сутре. Okay, so any question today or comment? Хорошо, давайте какие-то, может быть, есть вопросы или дополнения. Here, Ayodhya Dave. Please unmute Ayodhya Dave. Can't hear. Включите микрофон. Okay. Включите микрофон, пожалуйста. That means, Thank you. please turn on your microphone. I'll try to remember that. Jai Guru Maharaj, please accept my humble obeisances on glories to Srila Prabhupada. Discussing quite at length of how that the Hare Krishna Maha Mantra is the way to self-realization in this age. Обсуждая важность повторения Махамантры как практику для духовного развития в этот век. In the Bhagavad Gita, chapter 4, text 39, which is talking about faith, in the purport, it describes the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra cleanses one's heart of all material dirt. В Бхагавад-гите 4.39 в комментарии говорится о том, что эта Махамантра очищает сердце от всей грязи. In the next sentence, Srila Prabhupada says, over and above this, one should control the senses. И дальше Шрила Прабхупада говорит, но кроме того, человек должен еще и контролировать чувства. So, if one was just to read it, one could perhaps misunderstand and think that controlling the senses is even higher than chanting Hare Krishna Maha Mantra because of the wording. Поэтому можно понять, что
необходимость владеть своими чувствами как бы стоит более на важном уровне, более важно, чем даже само повторение Махамантры. So could you please enlighten us in this regard? Что-то можете сказать на эту тему? Well, my understanding is that both things should go side by side. Мое понимание такое, что эти обе практики, контроль чувств и воспевание мантры должны идти рука об руку. I mean, the use of the wording in English, like you say, over and above this, does tend to, give that slight impression. Over and above, I mean, above, like you say, that sounds like it's higher. Perhaps apart from this might have been maybe a better choice of words. Apart from this, I mean, not above this. But anyway, this is technicality, and both things should go side by side. Как вы сказали, что практика контроля чувств как бы выше может показаться самого повторения Махамантры, но можно сказать, оно не выше, а это просто другое, то есть отдельное, не выше, а отдельная тема или практика. Поэтому... in Russian we might say кроме этого. Да. Apart from this, I don't know. It's interesting to say how they translated that in Russian. In Russian, in that purport by Shrila Prabhupada. Yeah, 439. Did you say? Yes, 439. Yes. I'm reading here in Russian. It would say so. In order to develop the faith, one has to practice service and the chanting of Hare Krishna Mahamantra, which cleanses the heart from all material contamination. Besides this, there is necessity to learn how to control, how to possess his one's senses. How to control senses, Yeah, but there's a little bit another word. How to possess. Yes. Can you read it in Russian? Besides Russian, yeah. Значит, чтобы развить веру, нужно заниматься преданным служением и повторять Махамантру, которая очищает сердце от материальной скверны. Кроме того, необходимо научиться владеть своими чувствами. Владеть. Владеть means, no, but владеть means also control. It means to possess, yeah. Yes. And it also means to conquer, doesn't it? Or control. Yes, and exactly. Kроме того, as I said, means apart from this or besides this. So, I mean, that seems like a slightly, better choice of words, can we say, than saying above this. I don't know exactly, Prabhupada, he translated, but his editors also, they would adjust things, how they considered the best, presentation in the English language, technically, and Prabhupada did defer to them, in specific technicalities of English grammar and presentation of wording, English wording, the technical things, but that's how I would view that. I don't think that Prabhupada saying that controlling the senses is higher than chanting the Mahamantra.
Да, Шрила Прабхупада, он дал эту самую технические, грамматические особенности языка, и он дал возможность ученикам редактировать, и они здесь переводят имена таким правильным образом, что владение чувствами не выше повторения мантры, а это кроме того. То есть это отдельная практика. Mm-hmm. Well, it's separate, but they're together, of course. It's Ну, отдельно, да, ну, конечно, эта практика идет вместе, то есть они как бы неотделимы. In a you know, in the 12th chapter also, where Krishna says, if you cannot, you know, develop a spontaneous love for me, then follow the regulative principles of bhakti yoga. In the purport, Prabhupada especially stresses that regulative principles, meaning, you know, rising early, going to the temple, offering artika, chanting the Mahamantra, hearing the Bhagavatam, Kirtan, etc., etc. So regular principles, especially, are the, you know, positive activities that a devotee has to perform: chanting, hearing, worshipping, etc. And other part of regular principles, of course, is that activities one should avoid. But the stress in that purport is given to the devotional activities that one should perform, but they go hand in hand. И в 12 главе там также говорится, Кришна говорит, если ты не можешь спонтанно меня любить, тогда займись, делай регулирующие практику, регулирующие принципы бхакти-йоги, соблюдай. Что имеется в виду? Вставай рано, иди в храм, воспевай святые имена, слушай Шримад Бхагаватам, занимайся преданным служением. И также к регулирующим к практике. Это позитивный способ, а также еще регулирующие принципы. Это является то, что надо избегать. Но эти принципы, они идут совместно. Но Шрила Прабхупада дает все равно особый фокус, особое ударение на позитивном, на практике позитивного следования принципам преданного служения. I can't really say much more. That's very good. Thank you very much. No, very nice. Thank you. Thank you. Nice answer. Thank you. Hare Krishna. Вот то, что я могу сказать. Спасибо. Next. Who's next? Еще кто-то хотел спросить что-то? Kamalakar. Let's hear from Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж, Харе Кришна, дорогие преданные, мои смиренные поклоны. У меня два момента, вот я до этого хотел другое спросить, а сейчас, когда вы объясняли, я хотел спросить, правильно ли понимаю, что контроль своих чувств нужен для того, чтобы не потерять то, что дает Махамантра, то есть мы, с одной стороны, получаем, но если нет контроля чувств, это уходит, поэтому в этом смысле получается важно, потому что мы получаем, но теперь нужно удержать. Поэтому нужно контролировать чувства. So now I wanted to ask in terms of controlling the senses that if we chant Mahamantra, so we get that spiritual realizations, and now to keep them, we have to control our senses, otherwise we can lose whatever we have gained from chanting. Yes. Хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос хотел задать. Можно? Вот когда вы сказали big, это Майявади Саньяс, я вспомнил Прабхупады, вот я слышал в лекциях, Прабхупада иногда говорит big monkey, big belly, jump to Lanka melancholy. Это вот в связи с чем он говорит это? Вы не можете вспомнить?
К чему это? Это что, ну, как бы, что описывает, что комментируется этим? Шрила Прабхупада sometimes he said that funny how to say saying that in terms of what he would say that. Can you remember? Oh, Hare Krishna. I think it was maybe just, you know, in some devotees were like, you know, big important leaders or became a bit proud or something. He might have said that, but maybe Ayodhya, can you recall? Ну, это может быть вот лидеры, которые возгордились, они там что-то из себя представляют, а может, Айодхя Дев, может быть, вспомнит. I concur with you that that's what the situation was that, you know, it was the concept or the idea that, you know, people were getting a bit too big for their boots, as we say, and that when it came time to doing the real tasks, they were left a little bit behind. So they're good at filling their belly, but not so proficient at the other aspect of performing Herculean tasks. Это может значить также, да, что кто-то может, допустим, наполнять живот, но другие какие-то важные части вот, уже практики не способны или не делают. Okay. Vaninath, Vasu. Okay, very much. Hare Krishna. Hare Krishna. I have one small comment about this sense control, and I have also some question about sense control. That if make some conclusion that this big impediment in our life is sense enjoyment. That's why the whole process is meant only to overcome this is impediment, and that's why we have to keep our finger on the pulse and see what's going on, how is reducing our this desire for sense enjoyment. That's why it's not can say beside. It says that beside of that, but beside that, but can say also it's like whole process is consists with this positive and like Shubhada and Kleshagni and Shubhada. It's these two side of one leaf. One leaf. Yeah, is two sides of one coin or whatever. Yeah, besides this, apart from this, yeah, maybe as well as this might be a better. As well as is better sound vibrating. As well. And my question is, Gurumaharaj, is about how Lord Chaitanya Mahaprabhu he defeated Sarvabhauma Bhattacharya. It's very interesting. If you remember, he requested him explain this Atmaram Shloka. And then you can maybe give more deliberately this explanation. Maybe if you remember how many explanation gave Sarvabhauma Bhattacharya. Then so Lord Chaitanya Mahaprabhu gave 64, and it was very amazingly so many he gives the explanations. And then Sarvabhauma Bhattacharya understood that this type of explanation cannot give ordinary person, human being. It's like some God can only give this type of. You remember this point? Yeah. How many? I don't remember how many explanation. 25 or 26. I don't know. Give Sarvabhauma Bhattacharya.
Когда Чайтанья Махапрабху, когда победил Сарвабхаума Бхаттачарью, он представил объяснение мантры Атмарама Шлоки. И Сарвабхаума Бхаттачарья разные объяснения представил 24, 25, а Господь Чайтанья аж 64. И поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья, он понял, что это необычная личность, зато и сам Бог. My memory is not that good exactly how many explanations he gave there of Atmarama verse. And there's another place, isn't there, where he gives explanations of Atmarama verse, isn't there? Yeah, there are two times it happened, you're right. The second time is to it was also either, was it to when he Sanatan taught, or to yes. Prakashananda himself, huh? The Sanatan, was it? Here's the expert. Let's hear from Doyle Nikai. Санатана 61 объяснение. 61 to Sanatan. Нет. And how many to Sarvabhauma? Сколько объяснений сделал Сарвабхаума? Санатана одна. Сарвабхаума 18, по-моему, делал. Yeah, I think something like that. 18 to Sarvabhauma and 61 to Sanatana Goswami. А 61 Санатана Госвами. And how much important for devotees to know all these explanations in order to become Atmarama. Well, we can hardly remember to whom, apart from Sarvabhauma, to whom, well, we somehow remember Sanatan, maybe it was Sanatan. So to remember the whole, 18 of the whole 61, it's not easy. I mean, that's why, Lord Chaitanya is stressing here, is simply chant Hare Krishna mantra. So, of course, if someone very philosophically inclined and has a very good memory, Pajolsta, please, learn all the explanations. But I don't think it's the most important thing. Chanting Hare Krishna mantra and engaging in a practical devotional service and, knowing the basics of Krishna conscious philosophy. I mean, if we can manage that in Kali Yuga, that will be excellent. То Ванидваса Прабху спросил, сколько нам надо помнить объяснений, чтобы самим быть Атмарама. И Гуру Махарадж говорит, мы тут сейчас в Кали-югу мало что можем помнить, поэтому Господь Чайтанья Махапрабху и говорит, что погружайтесь в воспевание святых имен. Но у кого-то, если есть склонность к этим философским деталям, кому-то нравится заучивать и запоминать, это пожалуйста. Но в Кали-югу в большинстве своем преданные к этому не имеют качеств. Поэтому важно просто воспевать святые имена, а потом заниматься практическим преданным служением и знать основы философии, и для того, чтобы прогрессировать. Это важно. I think it will come on time when devotee become mature, then Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he will give him this memory, then he can remember and he can also teach others. I think like that. Well, yes, very nice. Да, то есть, когда необходимо, Кришна может дать понимание преданному, что где изучать более глубже. Гуру Махарадж, а можно кратко сказать два слова по поводу этого?
Ну, я ж думаю, что считается, что бхакти независимо ни от чего, поэтому бхакти не может зависеть от количества объяснений, шлоки или что-то. Бхакти считается полностью независимо от всех процессов таких, от знаний. Там, Bhakti is independent on the quantity of knowledge. So I think bhakti itself, it is independent on that. Well, yes, that's true. But at the same time, you know, Prabhupada gave us all these books to study and use for preaching also. So he also wanted us to know the books, but he didn't consider that to be like just some jnana, just some, you know, mundane knowledge, but, you know, it's spiritual knowledge, and it's good if we can learn and we can repeat or we can teach it to others. Да, это так. Ну, Шрила Прабхупада столько представил книг, столько философии, вот, и чтобы мы познавали вот, все, ну, какие-то также детали, погружались в повествование о Господе. Вот, не просто так обычное знание. Изучали, но знания о Господе и также делились этим с другими. Ну, я имел в виду, что количество не так важно, ну, допустим, память очень хорошая, не так важно, как бхакти. Yeah, it's a question of quality, not quantity. Да, это вопрос качества больше, чем количества. But it's helpful, you know, if you can accumulate spiritual knowledge, know slokas, just like here, what Doyle Nitai is studying in which one now? Bhaktivedanta? Which one are you in? Bhakti Vaibhav, Bhaktivedanta? Вы сейчас уже на какой прошли стадию? Понедельник начнется Бхактивиданта. Следующий. So completed Bhakti Vaibhav. А у вас уже Бхакти Вабхава есть, да? So Monday, starting Bhaktivedanta. Please, the devotees, give your blessings to Doyle Nitai. Давайте Дойл Нитаю дадим свои благословения, вот он будет получать уже скоро степень Бхактивиданты. Харе Кришна. Okay, I'm going to finish here today. Давайте. Okay, chat what we have. А что там есть? Прочитайте, пожалуйста. Where should Radha Krishna and Nrsimha Dev, where should they be placed on the altar while we offering the deities bhoga? Panchatattva altar. Yeah, Panchatattva altar, technically you don't have to have Radha Krishna there. Если где Панчататва, то там Радha Кришна мы не ставим. Isn't it? Так ведь? But if you're going to put them, you have to put them on beside the Panchatattva probably, or else hang them above. Ну, если там поставить, то рядом с Панчататвой, ну, как бы в стороне, либо над, сверху. And Nrsimhadev also, he put on the side at the same level as Lord Chaitanya. А Нрсимхадева также в стороне, но на уровне Господа Чайтаньи, Панчататтва. Well, they're all, you know, Vishnu Tattva. And then especially Chaitanya Mahaprabhu is in the mood of a devotee. You shouldn't put the pictures of Radha Krishna or Nrsimhadev below
below the Panchatattva, put them on the same level or a bit higher. Да, и Господь Чайтанья, сам Господь, поэтому Рада Кришна и Нарсингадев ставит не ниже, но на одном уровне с Господом Чайтаньей, либо повыше. Well, that's just for practicality, you know, if you have a Panchatattva altar. Ну вот, это для практичного их применения, если у вас на алтаре Панчататтва. But for, you know, technically really highest standard would be like Mayapur, you know, Radha Krishna got their own altar, Panchatattva got their own altar, and Sridev got his own altar. Да, но в идеале это как в Майяпуре, что у всех свой алтарь. У Панчататтвы, Рада Кришны, у Нарсингадева. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, thank you very much. We will continue on Saturday. Спасибо всем, продолжим в субботу. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupade ki jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanandi. Haribo.